Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler hier im Open Eyes Schulprogramm vom Nürnberg Filmfestival der Menschenrechte. Gerade habt ihr einen tollen Film gesehen, Die Wölfe, Lobos. Und ich freue mich sehr, dass wir den Regisseur des Films heute zu Gast haben, um noch ein bisschen über den Film und das, was man dort sieht, zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich den Regisseur des Films, Samuel Kishi Leopo, der direkt aus Mexiko heute mit uns spricht. Hello, Samuel. Nice to have you. Hi, and I'm very, very glad to be here with you and everybody and talk about the film and talk about the festival, and I'm very, very happy. Samuel freut sich sehr, dass er heute hier sein kann, um mit uns über den Film und mit euch über den Film zu reden. Leider kann er nicht in Nürnberg sein, aber das ist nun mal die Pandemie, die wir gerade haben. Ich werde die Fragen übersetzen und auch die Antworten dann übersetzen. Meine erste Frage geht um den Hintergrund des Films, nämlich die Frage, wie ist Samuel eigentlich auf dieses Thema gekommen mit den zwei Jungs und der Mutter, die über die Grenze in die USA gehen und dort Abenteuer erleben. So Samuel, my first question is on the background of the story. It's a story about two little boys and a mother going to the United States. How did you come upon this story? What gave you the idea to make this film? Well, Los Lobos is a semi-autobiographical story. And yes, when I was a little boy, we moved out to Santana, California. I'm from Mexico, from Guadalajara, Mexico, and my mother took my brother and I to live to Santana, California, who is in the United States. Mm-hmm. So we moved with only a few clothes, a few toys, and one recorder, sound recorder. So my mom rent a little apartment in a dangerous neighborhood. So she has to go and find work, and she was very, very worried about she has to leave us alone. So she said, how can get a little company to my kids? So she said, we have this recorder, this sound recorder. I'm gonna record stories, record English lessons, record the rules of the house, and tell to my kids, okay, if you miss me, put play in the recorder. So my brother and I, of course, we miss our mom. So every day we put play in the recorder and start to build an imaginary world with the stories in the English lessons who left my mom in this recorder. Also Samuel erzählt uns, es ist seine eigene Geschichte, die er verfilmt hat. Er selber ist als kleiner Junge mit seinem Bruder und seiner Mutter über die Grenze in die USA gekommen, in einen Ort in Kalifornien, der heißt Santa Ana. Sie hatten ganz wenig dabei, einen Rucksack, ein paar Klamotten und Spielzeug und ganz wichtig, einen Kassettenrekorder. Und es war wie im Film, seine Mutter musste Arbeit suchen gehen und hat den Jungs gesagt, wenn ihr mich vermisst, dann drückt einfach auf Start beim Kassettenrekorder. Denn sie hat sich überlegt, wie kann sie ihren beiden Jungs irgendwie ein bisschen Gesellschaft vermitteln und hat dann einfach, wie es im Film auch seht, Songs aufgenommen auf dem Kassettenrekorder, Englischstunden und Geschichten. Und sie haben ihre Mutter natürlich viel vermisst und haben dann auch ganz oft auf Start gedrückt und sich diese Geschichten angehört. Samuel, maybe to explain more to us, what is the problem? Why it's maybe unusual for kids here that the mom in the film leaves her two boys at home and also tells them not to go outside. Why is that? What is the situation that is so difficult for them? Well, the mom is very, very worried about the kids. They don't go outside because they live in a dangerous neighborhood. Mm-hmm. Why? Because she looked the neighborhood and said, oh, there's a few, there's good people, but also there's bad people. There are people who is involved with drugs, with gangs, and it's not a good place to raise a children. So that's why she's very, very worried about kids don't go out, don't go outside because it's dangerous. We have to make team, and you have to respect the rules of the house so we can look forward
That's very important. That's the only way to grow up. So that's why the mother says, no, kids, stay home. Ich habe gefragt, warum die Kinder im Film eigentlich so zu Hause bleiben müssen und warum die Mutter sie alleine lässt. Und Samuel hat gesagt, dass die Mutter sich umgeschaut hat und sie hat festgestellt, sie lebt da in einer ziemlich gefährlichen Nachbarschaft. Das ganze Viertel ist jetzt Gangkriminalität, es gibt Drogen und deswegen ist es so gefährlich für die Kinder nach draußen zu gehen, wenn sie nicht da ist. Und deswegen sagt sie, passt mal auf, wir müssen ein Team sein und ihr müsst die Regeln hier im Haus auch respektieren. Denn nur dann haben wir eine Zukunft und nur dann können wir nach vorne schauen. Und das war ganz wichtig und deswegen ist sie so streng zu den Jungen. Samuel, why does she live in such a dangerous neighborhood? Why doesn't she go to a safer place where she can raise her kids? Okay. Because the mother, she don't have a lot of money to pay an apartment, a better apartment in a better neighborhood. So that's why she has to decide to, the first step is, okay, I have to rent this cheap apartment and then work. And then the plan of the mother is, I'm gonna save money and move out to another better place. But at the beginning, because they are from Mexico, they have less money because they work with another coin. In Mexico are pesos, and in the United States are dollars. And in the global economy, the dollars are, the pesos are cheapest than the dollars. So that's why when they move out to another country, they have less money. So the mother says, okay, I have this kind of money. I have money for this apartment only, but we have to build a team, boys. We have to stay together because I want to save money to move in a better neighborhood, less dangerous. Ich habe Samuel gefragt, warum denn die Mutter eigentlich in dieser schlechten Gegend eine Wohnung gesucht hat. Und er sagt, das liegt daran, dass sie kein Geld hat. Und der Plan ist, dass sie Geld verdient, damit sie dann mit ihren Jungs in eine bessere Gegend ziehen kann. Der Grund, warum sie so wenig Geld hat, ist unter anderem, weil sie aus einem anderen Land kommt, aus Mexiko. Und da gibt es eine andere Währung, das ist die Pesos. Und in den USA gibt es die US-Dollar. Und die US-Dollar sind weltweit einfach mehr wert als die Pesos. Das heißt, das Geld der Mutter ist in den USA viel weniger wert, als es zu Hause wert wäre. Und deswegen sagt sie, Jungs, wir müssen ein Team bilden und wir müssen echt jetzt Geld sparen, damit wir dann bald in eine bessere Gegend ziehen können, die sicherer für euch ist, damit ihr dann auch wieder rauskommen könnt. Samuel, in your film, you also already told us it's autobiographical, so it goes back to your own memories and your own childhood, but you didn't stay there. You have it's a fiction film, so there's some invention in the film. Not everything is a documentary, but you also show people that seem to live in the neighborhood that you filmed in. How did you combine the real people who live there and the people from your story, and why did you do it? Well, I think the movies, the films are organic. They have its own life. So in every process, when you think an idea and when you work and write this idea until you edit that idea. So at the beginning, well, we don't have these documentary parts, these portraits, but when I go to the United States and visit Albuquerque and I see the community and I start to think, what kind of community Lucia, Max, and Leo, they gonna integrate to this community. So I think there's something special to make a portrait of this community. And this thing about this portrait and see through the camera, I think it's very, very powerful in how you can see these portraits and then you see Los Lobos, you see Lucia, Max, and Leo looking through the camera, integrating to this community, and they have his own portrait too.
that's why for me it was very, very important to make this comment about how we can integrate to a new society. Mhm. Ich habe Samuel gefragt, warum der Spielfilm, den er gemacht hat, das ist eine erfundene Geschichte, die auf seinem eigenen Leben basiert, kombiniert ist mit Bildern, die ganz echt sind. Er hat ja diese Porträts von Menschen, die direkt in die Kamera schauen, mit reingemacht in den Film. Warum hat er das gemacht und wie hat er das gemacht? Und Samuel sagt, das war so, dass jeder Film ist wie ein Lebewesen. Man fängt mit einer Idee an und dann entwickelt sich das. Er hatte erst gar nicht geplant, diese Porträts zu machen, aber als er dann in den USA gedreht hat, gar nicht in Santa Ana, sondern in Albuquerque, in einer anderen Stadt, hat er diese Menschen gesehen und er kam auf die Idee, dass er Porträts von ihnen macht, wie sie direkt in die Kamera schauen. Denn das sind ja die Menschen, die dort leben, wo unsere Wölfe, die Los Lobos, Mutter und die 2 Jungs aufwachsen und wo sie reinwachsen sollen. Und diese Gesichter soll man auch kennenlernen. Das sind echte Menschen, die dort leben und die so reingucken. Das ist die Gesellschaft, die es dort gibt. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass am Ende die Wölfe, also Lucia, Max und Benno, dass sie auch in die Kamera schauen, dass sie also dieselbe Pose einnehmen wie die Menschen, die dort wirklich leben. Und es ist ein Bild dafür, wie sich diese Familie integriert in diesen neuen Ort, wie so Teil von dieser Gemeinschaft wird. Samuel, one more question is about the Chinese family in your film. So you explained it's a dangerous neighborhood and we can feel that the kids need to stay inside. And in the beginning, we think maybe the Chinese family or the Chinese couple could also be dangerous or they're unknown. But they're very, very sweet people who take in the boys and do fun things with them and accept them into their home. Did you have a family like this in your life when you were a small child? Or was it important for you to show also the good side of this neighborhood? Well, when I was a child, it wasn't exist this Chinese family, but it exists more people who was tender and empathic, and they look and make team with us. And yes, I remember when we moved to Santana, an uncle, he moved too, and he helped us, and his girlfriend, who is my aunt right now, he helped us and my mother get a job. In this job, she take care of about a lot of older people, and I remember the people in this place and the people who works in the kitchen in this place, they know our situation and send us food. So that was great, and I was thinking about with Los Lobos and talking about this kind of things, and the empathetic thing about the to be human. They understand the pain of all the people when you know the people. So the Chinese family, they don't talk in Spanish, but they understand the drama of being an immigrant. They move out of your home and find another home. For me, it was really, really important. Even we don't care the language, the barriers of the language. We care about people. So that's why I think I want to write this Chinese couple in Los Lobos, and the Chinese couple, they understand each other. Also Samuel hat gerade erzählt, er ist damals nicht alleine mit seiner Mutter nur in die USA gekommen, sondern auch sein Onkel war dabei. Und dessen Freundin, die jetzt seine Tante ist, die hat in einem Krankenhaus auch gearbeitet und hat dort in der Küche ganz viele Leute kennengelernt. Und da hat er sowas wie Mitgefühl gleich erlebt, denn die Menschen dort haben vielleicht seine Sprache nicht gesprochen, aber sie haben die Situation verstanden, wie es ist, wenn man neu in ein Land kommt und Hilfe braucht. Und er und sein Bruder haben damals Essen geschickt bekommen aus dieser Küche. Und deswegen war das chinesische Paar so wichtig, weil sie für dieses Mitgefühl stehen. Die sprechen zwar kein Spanisch und können auch mit den Jungs gar nicht so gut reden, aber sie verstehen, was es bedeutet, wenn man neu in einem fremden Land ist
Und dieses Mitgefühl, das sie haben, war ihm ganz wichtig zu zeigen, weil es eben auch diese guten Menschen gibt. Samuel, maybe a final question. Also in Germany, there's many people coming to this country who are new to this country. What do you think connects everyone who is maybe forced or wants to go to a new country? What is maybe the essence of that? Do you think there's something that connects everybody who has to find a new home? Yes, I think everybody wants to have a better life. That's why people immigrate and move to another countries, because they want a better life for each other, for his kids, for his community. The people, there are a lot of immigrant stories, a lot. Some people immigrate because they live in a dangerous situation in his country. Other people because there are better work in another country, or because they have they fall in love with people in another country too. There are a lot of reasons. Move in this world, immigrate is universal. Everybody, we are immigrants. You move when you change your neighborhood, when you change your school, when you change your country, but it's a human condition being an immigrant. So nobody is illegal. We move in this world. We belong in this world. So yes, that's why I want to talk about this kind of stories. My own story, but build bridges with a lot of immigrant stories. So the next time when we start to judge a lot of people, I think we have to take a little pause and think about what kind of stories they have, these people, and what kind is my story in my present, but in my past, my family. Everybody has to move. Thank you. Ich habe Samuel noch gefragt, wie das denn, ob es etwas gibt, was alle Menschen, die migrieren, die unterwegs sind, vielleicht verbindet, weil auch hier in Deutschland gibt es ja viele Menschen, die neu ins Land reinkommen. Und ob es etwas gibt, was auch die Menschen hier mit den Menschen, die zum Beispiel in die USA kommen, verbindet. Und er sagt, ja, natürlich. Es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen und ein neues Land ziehen. Vielleicht ist ihr Heimatland zu gefährlich geworden. Vielleicht wollen sie bessere Arbeit finden in einem neuen Land. Vielleicht haben sie sich verliebt in jemand aus einem anderen Land. Also es gibt ganz wahnsinnig viele Gründe, warum jemand in ein neues Land gehen möchte. Und er sagt, eigentlich ist, dass man umherzieht, dass man sich verändert, das Natürlichste von der Welt. Alle sind wir eigentlich Migranten und Migrantinnen. Das kann schon sein, wenn ihr in eine neue Schule kommt, wenn ihr in ein anderes Viertel zieht, die Wohnung wechselt, das Haus wechselt oder wenn man eben in ein neues Land geht. Und was er gerne möchte, ist Verständnis dafür zu haben, denn kein Mensch ist jemals irgendwo illegal. Wenn das nächste Mal jemand sich ein Urteil erlaubt über Menschen, die unterwegs sind, dann sollte sich die Person vielleicht, wenn sie seine Filme gesehen haben, überlegen, was war denn eigentlich in der Vergangenheit dieser Person? Warum ist sie unterwegs? Und auch selber nachdenken, wer bin ich denn heute? Und was ist die Geschichte meiner Familie? Haben wir auch schon mal so eine Wanderung gemacht oder sind wir auch schon mal umgezogen, sind wir in eine neue Situation gekommen? Seine Filme sollen Brücken bauen, damit wir alle verstehen, dass niemand illegal ist und dass das Umherziehen das Normalste von der Welt ist und auf dieser Welt ständig vorkommt. Dear Samuel, thank you so much for taking the time to talk to us from Guadalajara, from Mexico. It's from the other end of the world, basically. Yeah. Vielen Dank, Samuel, dass du aus Mexiko, aus Guadalajara, sich zu uns geschaltet hast, nämlich vom anderen Ende der Welt. Wir freuen uns sehr. Thank you so much, Samuel, and all the best of luck for your next project. And I hope we see you in person at some point in Nuremberg.
Oh, thank you so much for this conversation. Hope everybody enjoys the film, and I want to send big hugs from Guadalajara, Mexico. Muchas gracias. Abrazos. Und Samuel sagt noch, er freut sich sehr. Vielen Dank für das Gespräch. Er hofft, euch hat der Film gefallen. Und er hätte eine ganz, ganz große Umarmung aus Guadalajara, aus Mexiko. Und den Rest habt ihr auf Spanisch gehört. Thank you so much, Samuel. Talk to you soon. Thank you. Bye. Bye.